I september förra året mördades 22-åriga Jina Amini av den iranska moralpolisen eftersom hon bar sin slöja på fel sätt. Hennes död blev starten på de största protesterna i Iran på 40 år. Över landet sköljde en våg av protester och demonstrationer mot den iranska regimen. I frontlinjen för dessa protester står kvinnor som kräver frihet och demokrati. Kvinna, liv, frihet är slagord som sedan dess har gett eko över hela världen. Idag på den internationella kvinnodagen den 8 mars 2023 vill vi sätta fokus på de iranska kvinnornas kamp. Vi vill belysa den islamiska regimens terror och det framgångsrika motstånd som modiga män och kvinnor fortsätter att visa i Iran. Under programmet kommer ni få möta Mahdieh Golroo, journalist och aktivist. Ni kommer få lyssna till musik av den exiliranska rapartisten Justina. Ni kommer också få höra Nooshi Dadgostar om hur hon ser på det som händer i Iran just nu och vad den svenska regeringen borde göra för att sätta press på regimen. Sändningen kommer att avslutas med ett tal av Nooshi Dadgostar. Men först ska jag alltså prata med Mahdieh Golroo, journalisten och kvinnorättsaktivisten som själv suttit fängslad på grund av sin kamp för mänskliga fri- och rättigheter i Iran. Mahdieh kom till Sverige under 2020 och fick då skydd som fristadsförfattare i Sandvikens kommun. Nu bor hon i Malmö och just idag så är hon här med oss i Stockholm. Welcome, Mahdieh. Do you want to tell us something about yourself, about your life here in Sweden right now? Yeah. Hello, and thank you for inviting me for talking about my life and my country and brave women in Iran. I live in Malmö nowadays, and after a long time, I feel security, safety, and so it's coming to Sweden was my turning point in my life because I could experience many things that was new to me, and it was really great experience to me. Although I prefer to live in my hometown, but I love Sweden. Can you tell us about your own experience of the Iranian regime's oppression before you came to Sweden? Yeah, it's a long story and sad story. But I was born in a religious family, and I have started my activity as a student activist. So my struggle with the patriarchy and dictatorship government was the same time from my teenage years. Because in the same time, I have to have a struggle with my father. My father is a mullah, and my family was very, very religious. And with the society, with the dictatorship government and patriarchy, Islamic patriarchy. I have started my activity as a student activist. I held some magazine in university and a group of girls students for support the women rights and girl rights in university. And so because of that, I banned off education. You didn't get to read unfortunately, no, but I hope in Sweden I could finally continue my education. And I studied economic in the university. And you know, the economic was a very, very male field. But me and some other of students who believe to equality and feminists, we start to make a group of students for freedom of speech, defense of human rights and women rights. And we held many workshops, speech, demonstrations, sitting, and finally I was education banned and I was arrested among the demonstration in the university. I was just one girl among the other activists that was all of them were men. And one of the question from the court was,
I can't. The court, the judge told me, why you are between the men? Why? And they, my fault and my crime was more than my friends who were boy. Because you were a woman. I was a political activist, woman political activist, woman protester, and they were, and the patriarchy and the political and patriarchy country can understand and can accept men as a protester, but about women, their rules is more strict than others. Than men's, and not just women, about the LGBTQ plus. It's really horrible situation. And the last time I was arrested, it was because of demonstration in front of the parliament. So now we are in parliament, but the parliament is my trauma, because one time that I was the last time I was arrested, it was in front of the parliament. It was a serious acid spray attack in different city in Iran, and me and some of my feminist friends make a demonstration and against that. Against the acid spray attack in front of the parliament, and say you should pass some rules against violence against women. And I was arrested, and I was around 6 months in solitary cell in those time. And finally, after more than 1 decade, I arrested, released, education banned, and finally I found I'm not younger as I was, and I couldn't tolerate prison again, and I had to flee my country. I went to Turkey because just there is some country that without visa we can go. And I went to Turkey in the middle of the corona duration, hard, really, really tough time in the world. But I was lucky because the Pain and Icon program in Sweden invites me in the that duration. I couldn't believe how long I should stay in Turkey, but they invited me to Sweden, and I come here. And how was that? You said you were in solitary in prison. It means you were all alone, or? Yes. Yeah. Yes. Were you afraid for your life? Yes, of course. All of us, even some people who are really, really brave, we afraid of many things, but we know some things is our priority, our freedom sometimes, our rights. And I believe when you find some truth, you can't hide that, you can't forget it. I have tried several times. I tried to forget every bad thing about the government, about my family, about the patriarchy. But honestly, when you find the truth, you can't forget it. So yes, I afraid that many times, and I couldn't imagine come out of the prison and become released. We don't have anything. It's just a room without anything, and without light, without window. You can't recognize day after day and what time is it. Without telephone, without any connection with out of the prison. Yeah. And everything that they say you believe. For example, they say your mom dead, your husband confessed against you, or everything, because you they don't can tell have, you anything. you don't have any connection with out of prison. So they can make you under pressure as they want. Yeah.
The strict dress code for women is probably the most well-known and visible aspect of the oppression against women in Iran. But there is, of course, a lot more. Can you explain a bit more of the injustices and limitations that women in Iran suffer in everyday life? Yeah, as you say, is visible, mandatory hijab. But when you can't make a decision about your dress, how can make decision about your other part of your life? For example, I want to say some things about my life in Sweden. I learned bicycle riding in Sweden because it's forbidden in my country. Women can use bicycle. So it's not visible because anybody doesn't care about who can use bicycle or motorcycle. But women can't be president or judge is completely illegal because women make decision by according to the Islamic patriarchy, women make decision by their emotion. So can't make a great and big decision as a parliament, as a president, as a judge. And we need to allow and we need the permission of our husband or our father for going to work and have a job, going to university, going to a school, go abroad, or where we live and where we dress. And even we can't have our children custody after divorce. And we can't divorce without the Islamic court permission. And all the right is with man. And for example, now I'm here in Sweden, but this kind of rule affect on me. How? Because my mother can't come out from Iran for visiting me because the permission for traveling for my husband and for my mother is belong to my father, and my father are against me, and it support the government, and don't let my mother have a passport. So it's really complicated. All over the world, you are under pressure because this kind of rules. And when you can't have a job, you can't make money. And you can't be an independent person. And all the time you have to lie to man in some country like Iran. And we can't be a singer. We can't go to and many kind of sport is forbidden. As you know, for example, swimming need to some special dress, or dancing, it's completely forbidden. And yes, I can't say in the one word, women are second citizen in Iran. And it's exactly like apartheid. And we have many kind of rules, but except for women. So women can't bicycle, can't work, can't make money, can't be elected, can't be anything. What does women do to talk with each other? Does you go to the cafe? They're fighting. Our fighting as a women in Iran start when I woke up. Every morning when I wake up and wearing the dress code for going to a school, university, job, or everywhere, or for shopping even, our fighting starts. But many years ago, or for example, 20 years ago, the Islamic Revolution was powerful then. And their ideology, their media was completely blank them. Without social media, without satellites, without internet. So they have television and radio and all kind of media, and fed the people with fake news, fake theory about women, about human rights, and about other country in the world. According to their news and their media, all over the world are fighting with the Islamic regime in Iran. Everyone's the enemy. Yeah, everyone's is enemy. And that's why in 20 years ago, we were in minority.
some women that want go to work or university or doesn't like wearing dress code like exactly something that the government like, were in minority. But after internet duration and nowadays new generation know all the details about other countries. They understand what is democracy, what is the freedom of speech, what is a normal life, what is their rights. And that's why now all kind of social media are filtered in Iran. All kind of. They don't want you to see. Yes, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, all kind of social media. But in comparison with us, new generation can use VPN easier than us. They can find a way. They can make a way for break the limitation and use social media and say their words. And that's why I think people now are more awareness in comparison with past. And that's why we see the protester and demonstration are bigger and bigger than before. Yeah. And we in September we all saw this very very brave men and women in the streets. But lately we get fewer reports on the protests in Iran here in Sweden. How is the current situation today? Are the protests still going on as strong as they did in September, October? Yeah, the government arrested more than 5,000 people in a street and injured several hundred people, and unfortunately executed more than 10%, 10 young men. And that's why make a heavy pressure on the society and make a terror, make a fear in the society. But we can see it's not finished because I believe when the society become awareness about some cruel, brutal in the government, and they understand how is their rights and how much they have power. You know, in a dictatorship government, people think we don't have any power, because the government all the time try to make atomize the society and make people alone, don't trust together. But during last months, people find each other. Many people find each other, support each other, trust to each other, and help to family of prisoners. It was really like a miracle. Under dictatorship government, people can't trust together. But now in Iran, people help together in this kind of situation, demonstration, or family of the prisoners. It's a really great change. And that's why I think the first step of the revolution happened. The revolution in the people. Inside of them. Yeah, inside the people. Now, during years, the government tried to make discrimination between men and women, poor and some other people in the big cities and a small city. But during last months, all the people in the Iran support each other. Going together. Out of Iran, support people in Iran. And now I think it's the new area in Iran. People help together, and it's the first step for revolution. And the next step is the government change, and it takes time. Yeah, and that's my last question. Do you think that you say this is the first step of the revolution, and do you think the regime will fall eventually? Yes, not just the Islamic regime in Iran. Any kind of dictatorship government can't be endless. One day they death.
It's a fact. And on the other hand, I think the Islamic regime in Iran have many crises, social crisis, economic crisis because of the high corruption, and political crisis because of the international relationship with other country and with neighbors country. So any government can tolerate all the crises. So finally, the government have to give up in front of this kind of problems. So I think it's the time for changing in Iran, and it will happen. But something that is important in the other country, especially Western country, know human rights and women's rights should be our priority, not oil or gas. Yeah, and that's my last question. What do you think is important that we people outside of Iran do to support your cause and the freedom and rights for women in Iran? I think some government like Islamic regime in Iran make a fake picture of life, especially women in Middle East. And in this way, other activists all over the world think our culture, it's hijab, it's execution, and but nowadays, I think that's why I say the revolution has happened, because women in Iran can break the border and can break the fake face of women in Middle East. And after a long time, people out of the Iran can find, wow, the hijab wasn't a culture. They doesn't like hijab. They believe to equality, and it's very important. And it's important. I don't want anything from the government, but the activists can help to make our voice power. And it's very important, especially about feminists, human rights defender, support people in Iran, and don't believe the propaganda of Islamic regime, because they have oil, they have money, they have gas, so can make a big propaganda. So it's a hard responsibility, but I think one of our responsibilities that break the propaganda. So thank you so much for joining us this show today, Mahdieh. Good luck with the struggle for a different and better Iran, and good luck to you and your continued work here in Sweden. Thank you. I hope peace for all over the world, especially my homeland. Thank you. Att vara rappare och musiker i Iran och dessutom vara kvinna kan vara förknippat med hat och hot om våld. Att genom musiken försöka skildra livet under diktaturen sker ofta med livet som insats. Det ni nu ska få se är en musikvideo av och med den iranska rapartisten Jina. Jina är 33 år gammal och kommer från Teheran. Hon skriver musik om kampen för mänskliga rättigheter och mot diskrimineringen av kvinnor. Och riktar dessutom udden mot den iranska regimen. Jina flydde från Iran 2018 och har gripits av moralpolisen vid flera tillfällen på grund av sina kläder och sin musik. Idag bor hon i Piteå och i Norrbotten och fortsätter kampen mot regimen med hjälp av musiken. I videon vi nu ska få se gör hon gemensam sak med en annan artist, sångerskan Förra. Låten handlar om rätten att sjunga. Varsågod, Jina och Förra med låten Fatwa. من نه پدر شما مخالفه و برای من دردسر خواهد شد. انقلاب شد و اون آخرین اجرای من بود. هیچ وقت نخوندم. هیچ وقت حتی برای خودم و برای دوستانم. میگه چرا خواننده شدی؟ چرا پدرت چرا تو رو هنرپیشه کرد؟ اگه از پرنده پروازو بگیرن چی میمونه؟ متهم گناه چیه؟ موسیقی. پرونده که بر من درست کردن اندازه 2 تا آجر بوده. دادگاهی شده بودم بابت آواز خوندن و
حکم 1 سال زندان داشتم. به همه شاگردان میگم چی میخواین بخونید؟ ایران. بدون سانسور. متاسفم که به دنیا آمدم. نگو جایی واسه من نیست، نگو آزادیم غفلت، نگو اینجا واسه تکثیر، نگو حبس کامل زد. من تا کی زنجیر به پامه، اسم من تا کی گناهه، من که بیدار شدم از خواب، بد به حال هرکی خوابه. بزو بهم بگن حرفام فریب، هرچی مرد بگه حقام میشه. اونا بهم میگن ساکت بمونم، داد که میزنم میگن در داد نجیبه. این چیزیه که فتوا شده، تعریف من همیشه بلوا کنه، مثل شیطانی که تنها شده، سجده نکرده پشتش حرفا پر. من دوست دارم آره خوبمو، منم داغ میشم لمس کنی لاله گوشمو، دوست دارم هر تو شد آواز بخونم و کسی نگه نرو دیگه راه خونه رو. تنم رو آب ول بدم، به کارتون خواب دل بدم، اصلا عاشق صورتی باشم یا رنگامو تار کنم جا شعر بگم. بگو جای من بودی، خوب باشی چون که زنی مجبوری، چند بار جلو آینه رفتی که بد نگه خوشگل شبی چند بودی ها. چقدر دیگه باز چون بدم شعله برا بارود بشم، چقدر دیگه باید صبر کنم که سهمامون اندازه هامون بشن. گاهی میخوام مثلت بشم، شاید حرفامو بهش دل بدن، جایی اگه بودم نگام نکنن، نخوان هرچی که دوست دارن چرت بهت بگن. من خاموش نمیشم، آدمم واسه ناموس نمیشن، این کلمه ها بوی نامیدن، نذار احمقا بیان برا قانون بچینن. کی میخواد کنار ما باشه، میشه با هم ساخت میشه با هم داشت. کی میخواد صد راه ما شه، میشه با هم رفت میشه با هم خواست. نکن عادت به باید ها، نگو قسمت بود شد باید باخت. کی میخواد کنار ما باشه، بگو من اینجا بگو من میخوام. کی میخواد کنار ما باشه، میشه با هم ساخت میشه با هم داشت. کی میخواد صد راه ما شه، میشه با هم رفت میشه با هم خواست. نکن عادت به باید ها، بگو قسمت بود شد باید باخت. کی میخواد کنار ما باشه، بگو من اینجا بگو من میخوام. Tack för en otroligt stark låt och musikvideo, Justina och Faravas. Glöm inte att kolla upp Justina på Instagram och på YouTube för att följa och supporta hennes kamp för ett rättvist och fritt Iran. Nu ska vi prata om Sverige och Sveriges relation till Iran och vad vi kan göra för att uppmärksamma kampen mot regimen här hemma. Välkommen till programmet, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Tack så mycket. Dina föräldrar kom från Iran till Sverige på 80-talet som politiska flyktingar. Kan du beskriva ungefär vad du känner liksom för det som händer i Iran just nu? Nej, men jag och många med mig exiliranier som man pratar med känner ju att det är något utöver det vanliga med den här feministiska revolutionen som det har kallats. Det har varit protester i Iran förut.
Men det märks att det är många fler som deltar i de här protesterna. De tar inte slut. Det är enormt många kvinnor och många unga män också stöttar kvinnorna i den här kampen. Jag tror att i kombination med att det ekonomiskt är väldigt svårt i Iran just nu. Inflationen är enormt hög. Människor får inte ut sin lön. Pensionerna sjunker i värde otroligt mycket. Så är det här... Det är många missnöjda grupper i Iran just nu. Många kriser samtidigt. Det är väldigt många, skulle jag säga, människor som har det svårt på olika sätt. Och vi har en regim som bara så att säga göder sig själv och inte ser till att människor har det bra. Men precis som du sa så det är liksom någonting annat nu. Det här motståndet, det har varit demonstrationer och protester i Iran förut, men det här är någonting annat. Ser du det som att det är liksom mer hoppfullt nu än någonsin tidigare, eller hur ser du på det som händer? Ja, men många som precis kommer från Iran och ger sina vittnesmål pratar ju om att nu är det, förut var det kanske enstaka aktivister som inte hade den här hijaben som man då måste ha statligt sanktionerat. Men nu kan det gå många kvinnor på gatan kliva in i en affär och kanske en majoritet av dem har det inte. Och det är klart att det gör att det blir svårare för regimen att arrestera alla. De försöker göra det. Vi ser ju nu att regimen gör en motreaktion. Till exempel i staden Rom så har vi sett under hösten att man har förgiftat med giftig gas då, unga kvinnor, unga tjejer i flickskolor. Regeringen gör ingenting. Man försöker arrestera de här kvinnorna. Men eftersom det är så många så upplever jag att de kan inte backa nu. Nu går det inte att komma vidare med den här regimen. Och i ett sånt läge, vad är viktigt att omvärlden gör? Vad är det för krav som Vänsterpartiet ställer på Sveriges regering att agera och så vidare? Vi var först i riksdagen med att kräva att regeringen skulle göra en markering mot den iranska ambassadören. Och det måste markeras ordentligt. Man har inte gjort det offentligt, skulle jag säga, på ett ordentligt sätt. Det är klart att de här flickorna till exempel skulle vi kunna erbjuda sjukvård. Det är inte enkelt att få högkvalitativ sjukvård om man inte har försäkring eller pengar i Iran. Men det är klart också att de som nu flyr eller som kämpar i Iran och visar på det här mordet, de ska veta att hela världen stöttar dem. Och de kan i värsta fall fly och hitta en fristad i Europa till exempel. Utöver det har ju vi kämpat för att terrorstämpla revolutionsgardet. Det sker ju nu, dödsstraff kallar man det på andra håll. Men FN har ju nu slagit fast att det som Iran gör, det är statligt sanktionerade mord. Mot de som demonstrerar, står upp för sin rätt. Och det kräver ju vi ska stoppas tillsammans med att alla politiska flyktingar, fångar i fängelserna, de måste ju friges omedelbart. Sanktionerna mot Iran har ju varit många och långa. Liksom, under en lång tid så har det funnits sanktioner mot staten Iran, eller vad man ska säga. Ändå har regimen hållit fast sitt grepp. Vad beror det på? Vi föreslår ju mer riktade sanktioner då mot de som är de mest korrupta ledarna som har Iran i ett järngrepp. Det är möjligt att de mer breda sanktioner då, de drabbar ju väldigt många människor. Det är klart att vi behöver se till att det finns medicin och att människor får ut sin lön. Och, till exempel går det inte att överföra pengar till Iran. Det kan ju vara ett problem utifrån också vårt perspektiv om vi vill samla in pengar till exempel. Så vi vill ju ha hårdare sanktioner men mycket mer riktade till mullorna och deras familjer som lever lyxliv i västvärlden och strategiska personer. Det är ju många runt om i världen och även här i Sverige som vill stötta, precis som du sa, stötta de modiga män och kvinnor som nu trotsar regimen. Och samtidigt så kan vi se att sen i september så har liksom
rubrikerna blivit färre och färre om vad som händer i Iran. Alltså rapporteringen från Iran till Sverige är inte alls lika omfattande nu som det var precis i början av liksom det vi kallar för revolutionen. Vad är ditt råd till den som vill stötta kampen för rättvisa och mänskliga rättigheter i Iran? Kampen fortsätter fortfarande trots att tv-bilderna inte är lika många. Sen är det så att regimen nu försöker pusha befolkningen att inte yttra sig, att inte stå upp för sin rätt. Därför försöker ju vi och många med mig, och det är väl mitt tips till alla andra, sprid de berättelser som kommer. Sprid de bilder på alla som kräver sin rätt, som kräver att politiska fångar till exempel ska friges. Berätta vidare de berättelserna. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag vet till exempel att för några veckor sedan så presenterade en rad fackliga organisationer, alltifrån lärare i Iran till oljearbetare och studentorganisationer och civila organisationer, en slags plattform för vad man vill se i ett framtida Iran. Yttrande- och tryckfrihet, att religionen blir en privatsak till exempel och inte styr. Sprid de här initiativen på de som kräver demokrati, att man ska välja sina ledare. Så det tror jag är viktigt. Och det är bra sista ord att avsluta den här delen av sändningen med. Engagera dig, lyft frågan och fortsätt prata om det som händer i Iran. Nu ska Nooshi Dadgostar strax hålla ett 8 mars-tal och med det så kommer vi avsluta den här sändningen. Tack för att du har tittat. Sprid gärna till dina bekanta om du tycker att fler ska se den. Och glöm inte bort att gå med i Vänsterpartiet och aktivera dig på din ort där du bor. Idag är det 8 mars, den internationella kvinnodagen. En dag då vi påminner om att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja använda det här tillfället till att visa mitt och vårt stöd och vår solidaritet med de kvinnor och män i Iran som kämpar för kvinnors rättigheter och mot förtryck och fattigdom. Mina vänner och systrar, låt då det vi säger här idag höras ända till Teheran, Sanandaj, Sahedan. Iran är ett vackert land med sin långa historia, med kulturella influenser som har påverkat hela världen. Det är en hemvist för en av världens äldsta civilisationer. Här har litteratur, filosofi, medicin, matematik, konst långa anor. Ett mångkulturellt land där det finns rikedomar som säkert många statschefer skulle vara avundsjuka på. Här lever starka kvinnor som kan och vet sin rätt. Vi ser hur ni står upp för er rätt i Iran, trots att över 20 000 personer blivit arresterade för det. Jag är ju själv barn till 2 av de miljontals människor som har tvingats fly landet långt innan många av er var födda. De tror nu på er. De och vi står bakom era krav på frihet, på demokrati och på mänskliga rättigheter. Att den brutala mullarregimen fortfarande ockuperar detta fantastiska land, det är en sorg för många av oss. Därför att de är omänskliga, genomsyrade av föraktet mot demokratin, gömda bakom religiösa dimridåer för att stjäla alla de rikedomar som finns hos er, som ni ska äga, som ni har rätt till. De är korrupta diktatorer. Det finns inget iranskt med det. Det finns inget gudomligt med det. Det går emot allt det som är ert land och era traditioner. Allt det som är ni. Allt det som är mänsklig värdighet. Den kurdiska flickan Mahsa Jina Amini kommer aldrig glömmas för sitt mod, sitt krav på att få leva sitt liv fritt, att vara lika mycket värd som en man. Hon mördades av moralpolisen endast 22 år gammal. Många har kallat det ni gör för världens första feministiska revolution. Så många människor i hela världen stöttar er kamp och kommer göra det tills ni har lyckats vinna tillbaka er frihet. Vi står bakom er, flickor och kvinnor
som står på universiteten, flickskolorna, gränderna och kräver er rätt till frihet. Till att välja era egna ledare. Hela världen ser ert mod, er kämpaglöd. Vi går sida vid sida med er, trots att regimen fängslar, arresterar, mördar oppositionella. Trots att de försöker tysta er, stänga ner internet, så hör vi era ord, era krav. Vi ser er. Er kamp är vår kamp. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. I Iran, liksom i Sverige och i hela världen. Zan, zendegi, azadi.